into a world of beauty and elegance, where we bring you the latest and trendiest beauty products and equipment that cater to your every need. From luxurious skincare essentials infused with natural African ingredients to a wide array of makeup products that celebrate the diverse beauty of East Africa, we have it all. At East Africa Cosmetics, we understand that beauty comes from within. That's why we also offer a hand-picked selection of holistic wellness products to nourish your body and soul. With our state-of-the-art beauty equipment, you can now bring the salon experience to the comfort of your own home. Discover top-of-the-line hair dryers, beauty tools, and grooming essentials that will leave you looking and feeling your best. Whether you're a makeup enthusiast, a skincare devotee, or a salon professional, East Africa Cosmetics is here to support your beauty journey every step of the way. But wait, there's more. Our knowledgeable and friendly staff is always ready to assist you in finding the perfect products tailored to your unique style and preferences. So, why wait? Visit us today at Jala Plaza Nakuru, Gusii Road adjacent to Kenyatta Avenue on your way to Tidy's Hotel, or Carnation Building along Mosque Road opposite Showmut Plaza. Call us on 0721 340 643. Visit our social media platforms, East Africa Cosmetics. And let East Africa Cosmetics be your trusted partner in beauty and wellness. East Africa Cosmetics, where East Africa's beauty comes to life. Nakuru College of Commerce and Hospitality offers comprehensive education ranging from artisan levels to advanced diplomas. Our courses cover food and beverage production, catering and accommodation, pastry and baking, culinary arts, tour guiding and operation, tourism and business management, fashion and design from artisan level to higher diploma, sales and marketing, banking and finance, accountancy, business management, ICT, CPA courses, hairdressing and beauty therapy, cosmetology, electrical engineering and installation. We also provide short courses in public relations, event management and entrepreneurship, as well as language classes in Spanish, German, French, Chinese, and sign language and interpretation. Our accredited examining bodies include NEC, ICM, CASNEB, NITA, and KISM. Accommodation is available for out-of-town students. We offer full-time, part-time, and online classes. For more information, visit us on the 4th floor of Equator House, Nakuru. Contact us at 0727 424 698 or 0721 582 532 or email info@nakurucollege.ac.ke. You can also visit our website www.nakurucollege.ac.ke. Nakuru College of Commerce and Hospitality, defining a culture of professional excellence. Are you passionate about media, communication, or learning sign language? Welcome to Mamlaka School of Media and Sign Language, where we transform passion into profession. We offer comprehensive courses in Kenya Sign Language and Interpretation, ideal for anyone looking to bridge communication gap and make a difference in people's lives. Explore the exciting world of journalism and mass communication, or capture breathtaking moments through videography and photography. Our TV and film production courses will set you on the path to success. Master the art of live streaming and become a pro in radio production. We also nurture entrepreneurial minds with our entrepreneurship skills program. And for those eyeing international opportunities, we offer test of English as a foreign language. Enjoy flexible fee payment options tailored to fit your budget. Experience high-quality professional studies that equip you with essential skills. Benefit from attachment placements in reputable media houses, giving you real-world experience. Grow in an environment grounded in Christian values and a commitment to discipline, ensuring a well-rounded education. We are proudly hosted by Mamlaka Television and Chosen Generation Church. Enroll today and step into your future. For more information, call, text, or WhatsApp us at 0700 899 899. Step into a brighter future at Better You School, conveniently located in Barnabas along the Nakuru-Nairobi Highway.
We are ready to nurture young minds from playgroup to class 1, providing a foundation for a lifetime of learning in a serene Christian setting. Enroll in the ongoing intake and take a step into a world of discovery and growth. Located just 400 meters off Ruby's petrol station, on the way to Luna Hotel, we are at the Chosen Generation Church Barnabas Sanctuary. To secure your spot, call 0790-899-899 or visit us at the Chosen Generation Church Barnabas. Better You School, bettering your future. Dreams come to life when you own a piece of the future, a place you can proudly call your own. And that dream is now within your reach. Ingenious Land and Properties Limited. Discover our projects, each offering you the opportunity to invest in your future. Piave Baraka Gardens, just 549,000 shillings. Miti Mingi Baraka Gardens, an incredible value at 349,000 shillings. Gilgil Langalanga Gardens, your dream home for only 349,999 shillings. Subukia Baraka Garden, secure your future for just 150,000 shillings. Sunrise Baraka Gardens at only 699,000 shillings. For more information and to reserve your spot, contact us on 0723 777 555. Visit www.ingeniouslandandproperties.com. Visit our offices in Nairobi at Unicity Mall Rooms 26 along Thika Road, Gilgil office next to Chawaka Supermarket, and Nakuru office CK Patel Building 8th floor Wing A. Ingenious Land and Properties Limited. Secure your future with us. Naam, hujambo mtazamaji popote ulipo, karibu katika kipindi chetu leo hii, kwa ni siku ya Jumatano. Leo ndio ile siku. Unafahamu nikizungumza leo ndio ile siku. Kesho nikikuja hapa, kesho wakitujalia tena Mwenyezi Mungu, tukifika hapa tutakuwa na matokeo. Tutakuwa na matokeo. Tutakuwa tunajua nani kapigwa, nani kashinda, nani mshindi, nani loser. Anyway, and by the way, just pray that amudashindwa. Because if mudashindwa, sasa how can you, if it happens by any chance you lose. Unaona wewe? Unaona ule anaitwa Dominic Mash na kuna Mamlaka Bianca na mtafuteni kwenye mtaenda, amieni Tanzania na kuingiwi sahi. Kwani ukoaje? Lakini mimi niko fiti. Uko salama? Jana ulikuwa pale. Tukamwambia tupatane Thursday. Mpango ya Mungu nayo. Mungu nani? Anajua kupanga. Mungu ni nani? Niko salama. Niko salama licha kuwa kijibaridi kidogo na homa. Lakini sawa, tutajitahidi hata zaidi. Na hii umri yako jamani, ukianza kupatwa na homa unajua unanishangaza. Unajua hapo ulidanganya miaka. Unajua kidogo naangalia pale hivyo kwa. Unajua unazungumza kana kwamba wewe hata hujaugua homa. Mimi homa inanipata aje? Mimi my immune system is strong. I eat healthy. I don't take a lot of sugar. I am mimi sikulangi hovyo. No, acha nikwambie tofauti yangu na wewe. Kwa nini mimi sina homa na homa? Number 1 ni wheat bad. Niliona hapo ukichemsha unga, alafu unasema ni uji. I saw that. Na nikaona unajua sasa wengine wanaanza kula mecheveve wewe kwa hapo ukisukumia spinach kwa mwili. But anyway, what do we say? Derek, ukikula vizuri utakuwa na ujue sifurahi. Uko na homa? Sina. Always help between me and you. Na mtazamaji, tunaanza kipindi chetu rasmi kabisa, na pia nikueleze kwamba kuna hafla ambayo inaendelea pale ACK Cathedral Church Nakuru, opposite Nakuru Central Police Station. Ni hafla ambayo inahusisha watu ambao wanaishi na ulemavu na wanapewa matibabu pale, pamoja na kuweza kuhakikisha kwamba wanapewa bidhaa ambazo zitakuwa zinarahisisha mawasiliano na pia vile vile kusafiri kwao. Na pia tutakuwa tunajaribu kufuatilia, kumbuka hapo jana tuliweza kupata nafasi ya kuzungumza na our Reverend Benson, Patricia Benson. Tuliweza kuzungumza naye na tukazungumza pia na daktari, na hii leo pia tutakuwa tunajaribu kufuatilia tuweze kujua haswa hali inaendelea vipi, na pia tuweze kuhama. Tunapoendelea kufuatilia, tunakueleza kwamba siku ya kesho itakuwa ni siku rasmi ya kukamilisha mkutano huu, na matarajio yetu ni kwamba watu wote watakuwa wanasaidika. Hapo basi una ujumbe ambao ungependa kuwasilisha,
ama kuna kitu ambacho ungependa kuweza kusema, hakikisha kwamba unazungumza nasi kupitia mitandao zetu za kijamii on Facebook Mamlaka Television, ama pia ukatumia nambari zetu za simu 0721899899. Na pia tukifuatilia hafla hiyo kwa ukaribu zaidi, pia tunajaribu kuangalia ni habari zipi ambazo zinapewa kipaumbele, tuweze kujua haswa ni yapi ambayo yanaendelea kujiri katika taifa hili la Kenya. Tutakuwa naangazia habari kwenye gazeti la The Standard na pia vile vile gazeti la Daily Nation, na pia tutakuwa na nafasi ya kuweza kuangazia baadhi ya habari katika gazeti za kidijitali, gazeti la The Star, People's Daily, Business Daily na pia gazeti la Taifa Leo. Na nikueleze kwamba pia tukiendelea na kipindi chetu, tutakuwa tunakueleza kuhusiana na Nakuru College of Commerce and Hospitality, East Africa Cosmetics, and lastly we have Better School and Mamlaka School of Media and Sign Language. Na tunapojiandaa kukuletea habari hizi kwa undani zaidi, ningependa tuweze kuangazia our first advertisement, that is Nakuru College of Commerce and Hospitality. Kwa wanafunzi ambao wangependa kujiendeleza katika taaluma ya upishi, that is hospitality, pastry and baking, accountancy, electrical engineering, fashion and design, bila kusahau kosi ya tourism. Kwa mengi zaidi, basi ningependa tuweze kutizama kanda ya Nakuru College of Commerce and Hospitality. Nakuru College of Commerce and Hospitality offers comprehensive education ranging from artisan levels to advanced diplomas. Our courses cover food and beverage production, catering and accommodation, pastry and baking, culinary arts, tour guiding and operation, tourism and business management, fashion and design from artisan level to higher diploma, sales and marketing, banking and finance, accountancy, business management, ICT, CPA courses, hairdressing and beauty therapy, cosmetology, electrical engineering and installation. We also provide short courses in public relations, event management and entrepreneurship, as well as language classes in Spanish, German, French, Chinese, and sign language and interpretation. Our accredited examining bodies include NEC, ICM, CASNEB, NITA, and KISM. Accommodation is available for out-of-town students. We offer full-time, part-time, and online classes. For more information, visit us on the 4th floor of Equity House, Nakuru. Contact us at 0727 424 698 or 0721 582 532 or email info@nakurucollege.ac.ke. You can also visit our website www.nakurucollege.ac.ke. Nakuru College of Commerce and Hospitality, defining a culture of professional excellence. Naam, karibu tena mtazamaji. Hii imekuwa ni kanda ya Nakuru College of Commerce and Hospitality. Wanapatikana katika kaunti ya Nakuru, haswa ukiwa katikati ya jiji kuu la Nakuru. Wanapatikana pale Equity House, orofa ya pili na ya 4 Kenyatta Avenue. Unaweza kufika pale na ukaweza kuchagua ni kosi zipi ambazo unahisi ya kwamba zinakufaa. Na bila shaka mtazamaji, tunakukaribisha rasmi katika kipindi hiki ukaweza kuenda na nasi, na kwa wanafunzi wote basi hakikisha kwamba wanaweza fika pale na kuweza kujisajili. Guess who is in the house? Robert Kemboi. Anaona kubali pale. Alikuwa amepotea sana lakini amerejea tena. Na mtuangazie habari kwenye gazeti zetu tujue haswa ni yapi ambayo yanaendelea kujiri, lakini labda just having an overview kabla hatujaendelea kuingia kwenye gazeti rasmi kabisa. Kuna habari ambazo zinahusiana na IEBC na pia habari kufuatiana na uongozi haswa katika kaunti ya Trans Nzoia, habari ambazo zinamhusisha gavana George Natembeya. Na pia upande wa sekta ya elimu kuna habari ambazo pia zimeweza kuangaziwa pale. Walimu ambao waliweza kupandishwa vyeo 25,000 wanasema they have to wait for a longer period of time ili waweze kuhakikisha kwamba wanashughulikia maslahi yao rasmi kabisa. Wow. So how do you promote a person? Na mwambie bado wangojea na promote. Bado. Ni kama umenipandisha cheo lakini mazingira yameweza kubadilika, afisi imebadilika, lakini kimfuko ni pale pale. Ni kama nikuja nikwambia jili kwa nimeona aje. Ingianga Saturday. Tuko na breakfast Saturday. Alafu nikuambie venye tutafanya hiyo wiki ingine. Then okay, of course nitasikia ni kama nimepandishwa cheo kidogo sababu nimeongezewa kitu juu yangu. Lakini sasa pesa hakuna.
pesa hakuna. Anyway, the promotion is not about okay, for me, you tell me promotion is about the office change and the office environment pia. Mfuko pia. You the office and higher authority na pesa ni ile, then even the authority I don't have. Nitaongelesha nani bila pesa? Ni kweli. Na kila mtu anatarajia ukipandishwa cheo pia kuna vile kuvalia kutakuwa tofauti kidogo. Utakuwa unabadilisha kupiga duku vile wa Kenya wanasema pale. Naam, tuangazie habari kwenye gazeti za kidijitali. Nitakuwa naanza na habari kwenye gazeti la The Star. Na tuna habari ambazo zinahusisha gavana wa kaunti ya Trans Nzoia George Natembeya aliweza kuachiliwa na ameelezwa hata kuwa anaingia afisini mwake baada ya miezi miwili ama siku 60. Tunaweza kwamba Natembeya blocked from accessing office A na 6 million shillings graft case. Do you think Natembeya is a foolish guy to aeke 6 million? Wait. 6 million. Kwa nyumba. 6 million. Kwa nyumba. Watu wanaiba shilingi ngapi huko nje? Yaani niko tu kwangu kuna kangunya kwa 6 million pale. Hey, okay, sometimes those people end up walking away with those money. With those sababu pia wewe kuna pesa huwezi weka kwa. Okay, we are not encouraging stealing, but just look at the amount that zinahusishwa na governor George Natembeya. 6 million ziko tu mahali kwa draw kwa nyumba, ziko tu hapo. Na hiyo 6 million ndio anaelezwa asiingie afisini kwa siku 60. And that's where the question comes in. Ni nani anaumia? Sababu kama mwananchi hata utumiwa 60 days, then we have a problem. I think hajakatazwa kufanya majukumu yake kama gavana. Mahala ambapo ameweza kukatazwa. Kijana afanyia aje kama yuko ofisini? For 60 days is not able to access the office. And I believe most of the most important documents and things to do with mimi nafikiri to pass the bills ataendelea kufanya kazi zote ziko kwa ofisi ndio. So ukiniambia nifanyie kazi nyumbani saa hii. Mimi by the way I was looking around nikasema bado leo nikipigiwa simu niambiwe hebu fanyia kazi nyumbani. Sitaweza kufanya kazi sababu mimi everything is in the office. Everything is in the office. Unless uniambie now gavana Natembeya kuna stakabadhi zake zote kwa. Lakini pia iwapo basi ataendelea kufanya majukumu ya kuendeleza kaunti ya Trans Nzoia, basi atakuwa anafanya kazi kupitia afisi ya naibu wa gavana, na afisi nyingine ambazo zinapatikana pale, kwa sababu amesitishwa tu asiingie katika afisi yake. Hilo linaweza kutokea. Kazi itaendelea kupitia naibu gavana. Mwenye atujui capability yake, atujui atafanyaje kazi ama na pia utendakazi wake uko vipi, uhusiano kati yake na gavana mwenyewe hatujui uko. I have been seeing this look back at the instance of Kawira Mwangaza, the deputy governor anataka kuwa governor. The cases come, impeachment, look at somewhere like in Kiambu in the last regime. During when Waitu was in the office as a impeachment, and his deputy akaingia pale. And let me tell you one thing. There's a reason you are a deputy. There's a reason I'm a governor. You know that. I look at those counties, even after one grant the power and ceremoniously, they do nothing. They usually do nothing. Hamna kitu kinabadilika. Hamna kitu cha muhimu ufanye. Hawafanyangi chochote kile. Lakini Kiambu was silent for good years. Nothing happened in Kiambu. Look at Meru right now. Even the governor who is now in cannot even give a speech. Hamna mambo. Mimi nafikiri we have a lot of hype watu kwa sababu huyu ni naibu gavana na watu wanaanza kumshabikia. We celebrate to an extent that we forget their responsibilities. Hiyo yani nia yao ilikuwa tu ni kuhakikisha kwamba mtu fulani aondoke, akishaondoka basi tumetosha. Na tena nimekuja kugundua kwamba with the government we have right now. Kama uko na akili kwa tahini. Ukionyesha kwamba unapendwa na watu,
then you are done. Ukianza kuibua mambo fulani ambayo wakiangalia vizuri wanaona kana kwamba kuna ukweli unazungumza. Speak sense. Yeah. If you speak sense, you are done. You are done. Kesi zenye hakuna hata ujui kwenye ziko. Yeah. Hata ujui kwenye zimetoka. Sababu zingine Derek, like now you are telling me kama anatembea head 6 million. Yeah. Anatembea just as I told you yesterday. Amekuwa kwa law enforcement agencies for long. Yeah. For long. You don't tell me hajui mali ya kuweka pesa. You just don't tell me. Is that yeah. Hajui mali ya kuweka. Okay, ni habari ambazo tutazifuatilia tujue haswa hizi fedha ambazo wanaeleza kwamba huenda basi zikawa ni za wizi, tujue zilikuwa ni za mradi upi. Tutakuwa tunajaribu kufuatilia tuweze kujua haswa na zilitoka wapi, kutoka katika kikapu kipi. Hapo wanasema ambapo hii pesa imetoka kumefanyika kazi ama haijafanyika. Ama kazi haijafanyika. Sababu na unajua we should be having something we call hard proof. Yeah. We should be having hard proof. Yeah. Na kwa sababu ni mambo na transparency. Hizi anti-corrupt nini ukienda kubomoa hizo maneno zao sio yeah. Then wacha basi waite kamera waende kufuata wafungue tuone yenyewe zimetoka hapo. Sababu mimi okay, leave alone the money. Me I have been having a case of my friend mwenye police alimweka banki kwa mfuko. Yeah. Yes. The guy was like mimi siwapei anything. Sijakosea. Na mara nyingi unapata kwamba mtu huyu ambaye anahusishwa na bangi hata hajaitumia. Hata ukimuuliza ulitoa wapi hawezi kuelezea. Na bangi. Yeah. Ai. Unaangalia tu unaona this thing is. Lakini sasa bangi ile kwa mfuko na polisi you will do nothing. Literally nothing. Polisi atasema mkupata na bangi kwa mfuko. Bara bangi ndika a friend was aliweka bangi kwa mfuko. Yeah. Alipoenda kwa chini. The police mwenye alikuwa amemsukuma mbele. Yeah. Akasema nilitoa roll 2 za bangi kwa mfuko. Jamaa wetu alikuwa in the school of law. Yeah. So he understood what we call all burden to police. Yeah. Akasema mimi sikatai nilikuwa na bangi lakini sikuwa na roll 2, nilikuwa na 500. Nataka kujua hizo 500 za bangi zilienda wapi. So all burden to police. Ndio utafute 500 za bangi kuleta hapa. Na akasema zote zilikuwa roll. Gunia 5 za bangi yenye imeroliwa. Anyway, nasema aje what I'm trying to say ni we should be having transparency from the beginning. Yeah. Kwenye mmetoka na pia tuwajibike tu. Haichukui mtu kuweza kuzungumza ukweli pia. Wakati mwingine si vyema kuweza kumwekea mtu makosa. Sio vyema. Hata katika Biblia inasema usisingizie uongo ama usishuhudie uongo. Na pia Derek. Yeah. Let us hata kama ni uongo, waje tutafanya uongo ina make sense. Let us make sense. Realistic lie. Yeah. Okay, on page number 6 this is about elections, the 2027 election, na rais atakuwa anatembea maeneo ya kwenyu. Hiyo safari ilikuwa last week but ikasitishwa kidogo. Yeah. And according to my source back there, aliniambia the president was given a real dose. Whatever is happening in Lower Eastern. Yeah. Ataambiwa preso, it's not the right time. It is not the right time. Fix things. Yeah. Fix things. Yaka kitu hapa. At least ukiteremka. Yeah. Because to be honest, Derek, when we speak about Lower Eastern, we're talking about Machakos. Yeah. Makueni and Kitui. Today, Derek, if you ask me what does the national government what national government has done down there, I can literally and openly tell you. Yeah. I have a question. The governments have been working, and we have been having cases of still the governance. No, the thing with governance, I don't know still. I still don't know the thing about governance. Yeah. Like in Machakos, we are having cases of in the sector of youth in Machakos. Seriously, it's sick. The sector itself is sick. Yeah. Now, Derek, these are the things zenye hata prezo akiteremka pale. Uende ikawa ni responsibility ya governor kufanya kitu kadhaa. Unaona? Uende ikawa ni responsibility ya MCA kufanya kitu kadhaa. But we find that even the governors have failed in one way or the other. When the president goes down there, he will be blamed for it all. Okay? And as you know, it is Kenya. And the Kenya we know. The Kenya we know now, people have no fear. You just watakwambia tu ukweli utasumike. Ukitaka kuwanyonga but wacha kuambia ukweli. Another point is you don't talk about Lower Eastern
without talking about Wiper. Wiper. Yeah. Na ndio swala ambalo limeangaziwa hapa katika ukurasa wa 6. Tunaweza kwamba Kalonzo shifts gears, turning Wiper into new front for 2027 polls. Na kuna swala ambalo nilikuwa nataka tuweze kujadili. Iwapo rais atakuwa anatoka katika maeneo fulani ama anatoka katika afisi yake pale Nairobi katika ikulu ya rais, anapanga kuelekea katika maeneo ya Nyanza, anapanga kuelekea katika maeneo ya Western, kuelekea kule Lower Eastern na North Eastern, kule Pwani na pia kuelekea Mlima Kenya. Mbona viongozi wanaoongoza maeneo hayo wanahusishwa sana kwa ukaribu? Kwa nini Kalonzo Musyoka azungumza awaeleze viongozi akija mkaribisheni, lakini do not be fooled? Kalonzo Musyoka, one thing I know. Yeah, amezungumza. The nature of Kalonzo Musyoka is the guy who is unpredictable. Number one. Yeah. Kalonzo Musyoka up to now, you cannot predict what is. Yeah, hatuwezi kutabiri. Yeah. I will tell you, I will give you an example. An example of 2017. Was it 2017? 2022. Yeah. An example of 2022. General election. Kalonzo Musyoka was not selected, was not actually picked as a DP. Yeah, the deputy president. Mamlaka did, and he was given the office of prime cabinet minister, the cabinet secretary. Yeah. And he said, "No, I am not of that level. Actually, I will run as a president." And he went down to the river, in the hotel in the river. Yeah. And he launched his campaign there. Yeah. With Wiper. And he started there, and he picked the guy called Sankuli as his running mate. Yeah. The following day, saa 8, we saw Kalonzo Musyoka at Azimio, Kamukunji. Yeah. Amesimama na akasema Raila tosha. Now, if you tell me we are going to predict Kalonzo Musyoka, we might not be able to. What I know about Kalonzo Musyoka now, either we like it or hate it, he is the face of opposition. At the position where Kalonzo Musyoka is in a box where now he cannot go down or try to look like he is a weak man. Okay? He's trying to prove something. And the reason of this one is because Derek, we are talking about Ukambani, Lower Eastern, and Lower Eastern, Kalonzo Musyoka speaks. Kalonzo Musyoka brings. Lower Eastern is the main event of Kalonzo Musyoka. Don't expect anything like Kalonzo Musyoka will agree to invite. Then we have to ask ourselves: is it because the president feels like the ground has now, or rather the public has now shifted because of his promises? Unapata kwamba si mara ya kwanza amekuwa kule magharibi, amekuwa Nyanza, amekuwa Mount Kenya, amekuwa kule Pwani. Sasa hivi anaelekea Ukambani. Do you feel like he's just traveling to these regions to angalizia wene ground kuna semaje? You heard what happened in Mount Kenya? In Mount Kenya, There was kulikuwa na tetesi ya kwamba there were people who were paid. Okay, you get that? Yeah. For the reception to look. Yeah, we heard Nyeri governor alizungumza waziri akasema kwamba lazima afike tupewe marupurupu. Kisha ondoka basi akasema kwamba we just had to get that little money, alafu tukataa kuchukua bado itakuliwa tu. Pale chini Lakeside amekubaliwa vizuri sababu Raila is there and Raila was by his side. Pale Ukambani don't expect ata receive that much. Okay? Because I'm going to tell you, all the governors of Ukambani are from Wiper party. 98% of the MCAs Wiper party in Ukambani. Wiper. So we are talking about Wiper being the majority party. And the party leader is not supporting whoever is visiting. So expect less. And do you feel like because that Kalonzo Musyoka has spoken and asked the people to receive the president, does it mean that without Kalonzo's say, rais angekaribishwa maeneo haya? I think Kalonzo Musyoka has done what a leader could have done at any given position. We are talking about a president. Na hakuna masharti ambayo amepeana. Hakuna masharti ambayo amepeana ukilinganisha na Wamunyoro wakati huo. The region itself, is the main the Kalonzo Musyoka's home. So this is what happens, Derek. Me as a leader and another leader
comes, what I will do, I will act as a leader. I'll tell people receive this guy. Uenda atafanya 1-2. Yeah. Ama uenda asifanye. Asifanye. It's called gambling, Derek. Wacha akuje, amwage pesa nyata mwaga, saidie wenye atasaidia. Yeah. Then he goes home and business continues as usual. Derek. Yeah. Even if Kalonzo Musyoka angesimama aseme ya kwamba President William Ruto, you are not allowed to come in Lower Eastern, then you have to understand again, President William Ruto has authority to go everywhere. Yeah, he's the president of the Republic of Kenya. Yeah. And Lower Eastern is Kenya. Is Kenya. There is no way Kalonzo Musyoka would have stopped President William Ruto going down there. Yeah. But I'm promising you this, the reception in Lower Eastern will be low, my friend. Yeah. Yeah. Another story about education. We have this story on page number 8 of the Star newspaper. We have buyers rocks TSC as teachers get promoted twice. Buyers. Wamepandishwa vyeo mara mbili. Na kaunta na hayo wanasema hamna fedha bado. Hamna fedha bado. So you tell me nilikuwa nalipwa mshahara 10,000 nikafanywa teacher. Wait, just a moment. How can you be promoted twice? Twice with no money. With no money. Catalina, what is happening in the government? We are looking for people to promote in our company. Yeah. But you appear on the list 2 times. Does it mean you don't have other people? Okay. What happened in the first time? Ama watu hawakutuma maombi ya kupandishwa vyeo. I'm just asking Derek, because if I'm principal, let's say I was a deputy principal, yes, and in the first time I was promoted to principal, then my name comes again, I'm promoted to what now? To the same position. To the same or rather they are promoting them to the same positions. So Derek, I would call that I think at this story we have to look for an expert to elezea how it happens. Yeah. Juu hata mimi sielewi. Juu hakuna vile utaniambia umenipandisha cheo. Umenipandisha cheo mara mbili aje within a span of 2 months. Kwa nimefanya nini? How good am I in performing? I'm just asking because even my performance. Yes. Ukiniambia I need to see your performance today. Yeah. I will not give you my performance kutoka jana. Yeah. I have to go back to the years. Unajua vitu and tell you nilianzia hapa and when I was here this is what I did. Na hii ndo niliachieve. Na nilipoachieve nikafikishwa hapa na this is what I've been doing up to this point. And from this point nikatoa hizi fikakuja hapa na this worked well. Okay? Derek, you will have to have the breakdown of the things you have done for you to be promoted. Do you know promotion is not something which comes just from blues, Derek. It is sort of your hard work. Yani inafika tu you have reached a point where now even the seniors cannot ignore you. Let's see you deserve somewhere else way bigger than where you I was looking for something that we can consider for you to be promoted from one level to another level. What are the things that are considered for somebody to be promoted? Is it because you have stayed in that position for a longer period of time? Or the way you are performing? I don't think so, Derek. I don't think so. I don't think whether it's about because when you look at the issues that our teachers were raising, there are some cases where I have lived here for long. Now I need to be promoted. And these areas are not in the areas of service delivery. But when you see when we are talking about priesthood and in the pastorhood, the pastoral, the pastoral it can work with the years you have been there. Because number one, you have seen a lot. You have the experience of how to deal with the halter and the things to do with the halter. So if you get promoted to a deacon or to a bishop, it makes sense. Believe me, it is so very hard to find a bishop for 22 years. It is very hard. Let's have a look at it. Let's just do a background check or rather a background study of how things happen for you to be promoted. Like for example, let's use this example about teachers. You have been teaching in primary school. You have teaching English and Kiswahili. Let's say you have been teaching English and Kiswahili as a subject. Ama umekuwa ukifunza social study. I don't think if it's still there, social studies talk CRE. And now they want to promote teachers. What aspects do they consider, rather they look into to make sure that now you are being promoted? First thing, you have not advanced your studies. That means you still have the same papers. And again, you okay, let's go to the background check. Number one, for a teacher to be promoted.
masomo lazima kuwa ameongezea. Yeah, ameongeza masomo. Number 2, experience matters a lot. Yeah. You are not going to promote someone mwenye ameingia kazi jana. Yeah. He cannot handle, or he or she cannot handle some things. Yeah. Okay. And number 3, Derek, is about the performance. Wewe na hii masomo yako uliongezea, what changed? What impact did it bring in the lives of these students? Yeah. What have you been doing? Okay. Yes. I don't know whether it happens, but back in the days when we were at school, let's say in primary, we used to see the best performing teacher. Yeah. The best performing subject. Yeah. Huyo mwalimu is the best performing teacher. And he used to be given a trophy. A trophy. Like you find in a whole region, then we have one mwalimu Kiswahili li perform vizuri kwa yeye anapewa. Now that mwalimu kama masomo yake inalingana na kulinganisha na ile kiwango TSC inahitaji promote watu. Yeah. To promote that teacher is something so very easy. Yeah. Okay, because number 1 ameonyesha ya kwamba he can deliver. Yeah. He or she can deliver. Yeah. Okay, but Derek, again, you don't have to work for 14 years na ujiongezea miaka na ujiongezea masomo na we expect you will be promoted then. You know, that's the reason why nimekuwa nikisema we will look for an expert atuelezee kunaenda aje. Yeah. Because mimi kuona mwalimu amepandishwa cheo, it only happened in a primary. When I was in primary, I saw our deputy principal was promoted to an office of the principal, but to another school. Not the same school. Again, it happened when I was in high school. It happened that the deputy principal again was promoted to the office of the principal, but now it was in the same school. Then my question is, what about other teachers who are just teaching? Not in the position. But then, if you agree with me, the promotion of teachers starts from senior teacher to a teacher, or from deputy principal to the principal. Now I'm going to ask you this, for an English teacher who is teaching from 1 to become something like deputy principal, what does he need? What does he or she needs? What qualification does he or she need? Okay. It is again okay, I don't know how it works then. But I will say it's not about years. It's not about years. Yes. Sababu kama uliingia kunifunza ukiwa na certificate na mpaka leo unakuanga na certificate. Should I expect to be promoted? No, you just stay there. You have decided to relax. You just relax there. From there. That's sorry. We'll tell you what to do. That's sorry, you are going to leave it from there. Tutakuwa tunajaribu kuangazia labda wiki ijayo tutakuwa tunazungumza na mwelekezi wetu atueleze je kama kutakuwepo na afisa kutoka sekta ya elimu atuelezee mengi zaidi ni vigezo vipi wanaangazia kwa sababu masuala ambayo nimekuwa nikiibua. One of the reason, if I remember, unapata kwamba teachers were complaining about stagnation. They are remaining the same position for like they have been there for more than 20 years. Mwalimu amekuwa tu pale. Do they have the qualification? If they have the qualification then to be promoted, then they have the right to complain. Okay? Yeah. But now if someone has not been in a position of being promoted, then utampromote aje jameni? Yeah, utampandisha cheo vipi? Okay, yesterday we saw the president unveiling those house units pale Mukuru. Mukuru is no longer a slum again. Yeah. We saw that. Can we say this is a good report we have had? It is a good thing, Derek. It is a good thing. Looking at it in a position, in a positive way. Yeah, in a positive angle. It is a good thing. You saw it. It's a beautiful one. And we are being told that President Ruto hands over 1,080 units to new homeowners in Nairobi. Then we have to ask ourselves, alisema kwamba you have to pay 5,000 shillings for a period of 25 years for you to own that one bedroom, or rather two bedroom, if I'm not wrong. 5,000. Yeah, 5,000. For that boda guy, that mama mboga. I'm going to ask this question. Yeah. The people who initially lived in Mukuru, yes. Were they paying the same amount? The same amount. Yeah. Sababu Derek, if today the people who were staying in Mukuru kwa Njenga, they were paying 2,500 house, and then you come and build another house and you tell them now this is the modern house, is a beautiful, is a cheap one. You are going to pay 5,000. And then in the next 20 something years you own it. Yeah. Derek, let me tell you that the truth is the person who was paying 2,500 in a single room, ukimwambia you have a cheap house which goes for 5,000, then unamchezea
Again, you have a question, because people have been raising the same question. How long am I going to stay? Or rather, I'm paying for 25 years, staying or rather living a room in a 1-bedroom house. Of course, that period is ni ndefu zaidi. Unapata kwamba familia, majirani wako pale. I don't know whether you understand 20 years. 20 years is from when we were born. Up to now. Okay. Since you were born up to now. You are over 20, right? I believe you are over 20. No, you don't believe it. That's the fact. Now, look at that period. They for 20 years stay in the same place. Unless I'm not developing, unless I'm not growing, unless I don't have plans. You don't have any plan. Okay? You don't tell me I will stay for a room for 20 years for me to own it. And again, Derek, which guarantee do I have that even after that 20 years, I will own that house? You will own that house. What happens if today, Derek, I have a job which requires me to be transferred to somewhere like, let's say in Kiambu? So what will happen with that house? Will I still be paying it nikiwa nje ndio bado after 20 years sikia? And then again, what will happen after imekuwa yangu? As we talk, as we take a very short commercial break, kuna maswala ambayo pia tutakuwa najiuliza, because a place where I stay and a place where you stay, you pay rent, right? Yes. You know very well when you pay rent, that money goes to the landlord. To the landlord. Now, who is the landlord? When you talk about these houses, who is the landlord? Who will be receiving this money? It's a good question. It is a very good question. And again, who is the caretaker? Who is the caretaker? And in case of that room of mine, develops some problems. Who is where am I going to report? For it, ama sababu ni yangu tena niendelee. And again, Derek, it is very confusing because hii pesa pia imepata kwa payslip ya watu. Okay? It is very long kuniambia nataka utoe hii pesa ununue ile nyumba. Then hiyo nyumba ikimaliza kujengwa naenda sasa lipa ndio after 20 years we own. Na nikitaka kuhama. When I've paid that money. Nikitaka kuhama tena. Okay, what will happen to the next maybe 5 years or 10 years? Yenye sio kwa hiyo nyumba. Hauyuko tena. Okay, wacha tuchukue kipindi kifupi cha mapumziko. Tukirejea mtazamaji, basi tutakuwa tunaangazia masuala mengi zaidi kwenye gazeti zetu za siku ya leo, na pia tukirejea pia tutakuwa tunasoma jumbe ambazo tunazipokea pale mtandao, na pia vile vile usisahau kwamba tutakuwa tunaendelea kufuatilia yale ambayo yanaendelea kujiri pale ACK Cathedral Church, na idadi ambayo iliweza kujitokeza hapo jana watu walikuwa wengi zaidi, na tunashukuru. Ni ombi letu kwamba watu wote watakuwa wanasaidika. Kidogo mtazamaji, tuchukue kipindi kifupi cha mapumziko. Tukirejea basi tutarejea na mengi zaidi. Usiondoke. Step into a world of beauty and elegance, where we bring you the latest and trendiest beauty products and equipment that cater to your every need. From luxurious skincare essentials infused with natural African ingredients to a wide array of makeup products that celebrate the diverse beauty of East Africa, we have it all. At East Africa Cosmetics, we understand that beauty comes from within. That's why we also offer a hand-picked selection of holistic wellness products to nourish your body and soul. With our state-of-the-art beauty equipment, you can now bring the salon experience to the comfort of your own home. Discover top-of-the-line hair dryers, beauty tools, and grooming essentials that will leave you looking and feeling your best. Whether you're a makeup enthusiast, a skincare devotee, or a salon professional, East Africa Cosmetics is here to support your beauty journey every step of the way. But wait, there's more. Our knowledgeable and friendly staff is always ready to assist you in finding the perfect products tailored to your unique style and preferences. So, why wait? Visit us today at Jala Plaza Nakuru, Gusii Road adjacent to Kenyatta Avenue on your way to Tidy's Hotel, or Carnation Building along Mosque Road opposite Showmut Plaza. Call us on 0721 340 643. Visit our social media platforms, East Africa Cosmetics. And let East Africa Cosmetics be your trusted partner in beauty and wellness. East Africa Cosmetics, where East Africa's beauty comes to life. Nakuru College of Commerce and Hospitality offers comprehensive education ranging from artisan levels to advanced diplomas. Our courses cover food and beverage production, catering and accommodation, pastry and baking, culinary arts, tour guiding and operation, tourism and business management, fashion and design from artisan level to higher diploma, sales and marketing, banking and finance, accountancy, business management, ICT, CPA courses, hairdressing and beauty therapy,
cosmetology, electrical engineering and installation. We also provide short courses in public relations, event management and entrepreneurship, as well as language classes in Spanish, German, French, Chinese, and sign language and interpretation. Our accredited examining bodies include NEC, ICM, CASNEB, NITA, and KISM. Accommodation is available for out-of-town students. We offer full-time, part-time, and online classes. For more information, visit us on the 4th floor of Equity House, Nakuru. Contact us at 0727 424 698 or 0721 582 532 or email info@nakurucollege.ac.ke. You can also visit our website www.nakurucollege.ac.ke. Nakuru College of Commerce and Hospitality, defining a culture of professional excellence. Are you passionate about media, communication, or learning sign language? Welcome to Mamlaka School of Media and Sign Language, where we transform passion into profession. We offer comprehensive courses in Kenya Sign Language and Interpretation, ideal for anyone looking to bridge communication gap and make a difference in people's lives. Explore the exciting world of journalism and mass communication, or capture breathtaking moments through videography and photography. Our TV and film production courses will set you on the path to success. Master the art of live streaming and become a pro in radio production. We also nurture entrepreneurial minds with our entrepreneurship skills program. And for those eyeing international opportunities, we offer test of English as a foreign language. Enjoy flexible fee payment options tailored to fit your budget. Experience high-quality professional studies that equip you with essential skills. Benefit from attachment placements in reputable media houses, giving you real-world experience. Grow in an environment grounded in Christian values and a commitment to discipline, ensuring a well-rounded education. We are proudly hosted by Mamlaka Television and Chosen Generation Church. Enroll today and step into your future. For more information, call, text, or WhatsApp us at 0700 899 899. Step into a brighter future at Better You School, conveniently located in Barnabas along the Nakuru-Nairobi Highway. We are ready to nurture young minds from playgroup to class 1, providing a foundation for a lifetime of learning in a serene Christian setting. Enroll in the ongoing intake and take a step into a world of discovery and growth. Located just 400 meters off Ruby's petrol station, on the way to Luna Hotel, we are at the Chosen Generation Church Barnabas Sanctuary. To secure your spot, call 0790-899-899 or visit us at the Chosen Generation Church Barnabas. Better You School, bettering your future. Dreams come to life when you own a piece of the future, a place you can proudly call your own. And that dream is now within your reach. Ingenious Land and Properties Limited. Discover our projects, each offering you the opportunity to invest in your future. Piave Baraka Gardens, just 549,000 shillings. Miti Mingi Baraka Gardens, an incredible value at 349,000 shillings. Gilgil Langalanga Gardens, your dream home for only 349,999 shillings. Subukia Baraka Garden, secure your future for just 150,000 shillings. Sunrise Baraka Gardens at only 699,000 shillings. For more information and to reserve your spot, contact us on 0723 777 555. Visit www.ingeniouslandandproperties.com. Visit our offices in Nairobi at Unicity Mall Rooms 26 along Thika Road, Gilgil office next to Chawaka Supermarket, and Nakuru office CK Patel Building 8th floor Wing A. Ingenious Land and Properties Limited. Secure your future with us. Naam, karibu tena mtazamaji. Kimekuwa kipindi kifupi cha mapumziko na bila shaka naendelea kufuatilia na jumbe ambazo nazipokea pale mtandaoni, zile ambazo nazipokea kwa wale ambao ni mashabiki wetu. Pia kumbuka leo hii kutakuwepo na finali kati ya Tottenham Hotspur wakichuana na Manchester United kule Bilbao.
Na ni vizuri I pray that you do. Unajua Betty mamake mamake Bianca anasema nini? Anasema ambia Catalina awache roho mbaya. Kile jamani roho mbaya. Aache roho mbaya. Na nimekuwa nikikueleza wakati mwingine ombea tu hata kama ni adui yako muombe mema. Hapana. Ni mara ngapi hapa nimekuwa nikiombea mema na mnashinda? Haujawahi David. Actually I believe the reason is sometimes you lose is because you pray. Just stop doing it. Just stop unafanya hivyo aje na roho mbaya. You inside unataka tushindwe. Derek unataka tushindwe. Unaniambia na okay Derek, mimi siwataki mema nataka tushindwe. Unataka tushindwe? Mimi nataka tushindwe leo. Okay, si mbaya pia it is good to speak what is on your mind. No, not what I feel and what I believe. Unajua nakumbuka wakati ya Bishop alitueleza alishaifika kule ni kule United States of America mahala kampuni ya Facebook ipo. Akasema alikuwa pale mahali ambapo wanasema what is on your mind. Alifika pale. So it is good also to speak what is on your mind. And it is okay kutuombea tushinde. Ambia mamake Bianca, I have faith that you will lose. I will be watching that board today. Leo naomba mapema. Ama leo nitembee kule pipeline hiyo mechi tuitazame sisi sote. Yes, I want to see you lose and to see you feel what I felt when I went home without trophy. Okay, ni sawa. Thank you so much Betty Maina mamake Bianca anasema yuko ndani pia. We have our brother John Thuo anasema yuko ndani pia. We also have Kelvin Kairs. Hey, jina hili jameni. Kairs anasema yuko ndani. Then also because you have our brother George Nyakoi tuko naye hapa lakini pia anasema anatufuatilia. And we also have Madam Wanjiru Kanyago. Miss Wanjiru Kanyago anasema yuko ndani. Miss Wanjiru Kanyago kutoka pale Danwood yuko ndani. Alituletea last one hapa. Madam Penina Nganga, hivi majuzi umekuwa mkutano ukaenda ukapika picha upanzi wa miti. Huku nialika Catalina, I now see what kind of a friend I have. The kind of friend you have ni kind of a friend mwenye hawezi kukuita mahali hakuna chakula. Ungeenda huko kazilika kwa msituni jamani. No, msituni nafikiri msituni pia kuna matunda. Matunda yanapatikana msituni. Tulikuwa tunaenda kupanda miti hapo kwa sababu hakukuwa na miti. Tulikuwa tumeenda kuokoa environment. Ni sawa. Tell me, Catalina niti. Mimi nikuita mahali unikasirikie bure juu hakuna chakula. Ni sawa. But you did a good exercise but mlifanya poa. Wonderful exercise. And it went tulikuwa na principal na Kuru College. Musibel. Mlienda na madam administrator pia alikuwepo? Virginia Jomo hakuwa. We had walimu wengine majina yanapotea. We had a great time there. Tulipanda miti and it was a wonderful. It was a wonderful session. Thank you so much. Madam Penina Nganga pamoja na Madam Lucy Ben wakiwa pale Nakuru College of Commerce and Hospitality. Tunashukuru sana kwa kuendelea kuwasiliana nasi kupitia mitandao zetu za kijamii. Na hivi karibuni basi tutakuwa tunapiga simu tuweze kujua haswa pale ACK Cathedral. Tunaeleza kwamba ndio maandalizi yanaendelea pale. Tutakuwa tunajaribu kufuatilia ni wewe tu kuweza kuwa na subira. Ili muda usiokuwa mrefu basi tutakuwa tunaelekea pale tuweze. Na Lee. Finley nimemuona lakini Lee ndiye ameweza kuondoka na Joseph Mathenge. Tukirejea katika gazeti letu siku ya leo, labda tuangazie tu, nitakuwa nasoma tu kwa uharaka tu. Kuna baadhi ya habari za kibiashara kwenye gazeti za kidijitali kabla hatujarejea kwenye gazeti ambazo tuko nazo katika meza yetu. Na kuna gazeti la Business Daily. Mtaniruhusu tu nitaje tu baadhi ya habari ambazo zimepewa kipaumbele. We have the story on page number 9. We have sentiment why citizens remain skeptical despite inflation, interest rates and exchange rates trending in the right direction. The story is on page number 9 of the Business Daily. And we also have another story about energy on page number 9. We have Kenya Power cleared to buy 1.2 billion shillings transformers in a tender row. Ni habari ambazo zinapatikana katika ukurasa wa 9. And also we have another story on page number 14. We are being told that Stanbic seizes a 1 billion shillings asset from defaulters. Na habari ambazo zinapatikana katika ukurasa wa 14 kwenye gazeti la Business Daily. And about Treasury, we have the story on page number 9 again. Treasury to amend a budget for a third time.
on revenue shortfall. And also, of course, we have another story on page number 4. This is about M-Pesa payment. M-Pesa payment from a contractor cited in Natembea graft case, kile ambacho tunaweza kuzungumzia pale mwanzoni. Huenda basi akawa anahusishwa na cited or rather M-Pesa payment from a contractor cited in Natembea as a graft case. Huenda basi aliweza kulipa fedha kupitia njia ya M-Pesa na wanahisi ya kwamba kuna fedha ambazo ziliweza kupotea. Wacha tuachie idara ya EACC kwa sababu ndio wanachunguza uhalifu huo. Iwapo watapatikana basi tutasema Natembea hapo ulifanya vibaya, na iwapo pia anawekelewa pia tutasema kwamba wanafanya vibaya kutafutia watu ambao wanafanya kazi makosa. Now this is our headline on page number 9. Equity sacks workers over suspect accounts and M-Pesa. Ni habari ambazo zinapatikana katika ukurasa wa 9, na pia vile vile mtazamaji, niruhusu pia niangazia habari kwenye gazeti la Taifa Leo. Katika gazeti la kidijitali tuna habari za spoti. Mnyonge mnyongeni finali leo. Sijafurahia vile wanatuita wanyonge na mnyonge. Sijui mnyonge na mnyongeni ni nani. Derek, do you understand that you have lost? Sijui. Sijakataa. This has been our worst season ever. The worst season. Lakini sasa mbona mwandishi wa gazeti atuite mnyonge? Very worst season. Mbona mwandishi anatuita mnyonge? Sasa ni kweli. Sasa kumaliza nini? Derek, kujawa nini? Kujawa nini? Kwani kwa hizi mechi zote ambazo tumecheza ya Premier League hamna mechi ambayo tumeshindwa? Ama tumeshinda samahani. Hiyo moja yenye mmeshinda, hiyo moja tu yenye tumeshinda mechi 6, tumeshinda mechi 6. Bahati gani? Ile tu kwanza inaitwa bahati ya nani? Mtenda ama inaitwa nani hiyo bahati yake? Ni sawa, sitaki sitashindilia hapo. Derek. Yeah. It will be so funny. Yeah. If we call Manchester United heroes. Unajua kitu ambacho mashujaa wa gani? Kitu ambacho acha nikueleze Catalina. Hatuwezi kuwa tunafika katika hatuwezi fika finali na bado unatuita mnyonge. Na wale ambao wanacheza vizuri hata hawajafika katika finali. You as Arsenal mmecheza vizuri katika ligi kuu ya Uingereza, mmecheza vizuri na walifika mahali. Tuko namba 2. No, tuko namba 2 kufika kwenye finali hiyo yote. Yeah. Tukafika nusu finali hiyo kitu tulipigwa nao Champions League. Hiyo ni mahali. My problem is utaitwaje mnyonge na umecheza vizuri hadi ukafika kwenye finali? Yeah. You know your team and you know how the pathetic it is playing. Okay? And then you sit there and want to tell me mnaenda finals. Mnaenda finals mkacheze nini? Wachana na mimi. Chana na mimi. Na mtazamaji, wapo ungependa kufahamu ya sport. Wacha nieleze mtazamaji kwa faida ya mtazamaji. Wacha kuninyoshia kidole. Na for the last 6 games zenye mmecheza na Tottenham Hotspur, mmelose. Niruhusu nisomee watazamaji habari hizi. You are not going to lose, you are not going to win. You cannot win this one. Na mtazamaji, habari mtazamaji waje ajua muwin Derek. Mtaniruhusu nisome habari hizi. Mtazamaji, utaniwia radhi. Mwenzangu anaongea na makasiriko, lakini huyu ambaye wanaita mnyonge amefika katika finali na tunaeleza kwamba macho yote. Utaniruhusu nisome habari hizi? Ama wewe soma tu mambo ya wanyonge basi. Tunaeleza macho yote leo usiku yataelekezwa ugani sana Mamza kule Uhispania. Nitatua hapo, sitaendelea. Kwa mengi zaidi tutaongelea kesho. Kwa mengi zaidi. Naam, tuongelea habari nyingine katika ukurasa wa 3. Tunaeleza kwamba shimo la deni la Ruto lazidi akikopa shilingi trilioni 1.4. Kando na matarajio yetu, kwa sababu alitueleza kwamba hawatakuwa wanakopa tena. Ilikuwa ngapi? 4.2 trillion shillings. Iwapo sijakosea, anakopa ama amekopa shilingi trilioni 1.4. 1.4 trillion shillings. Kwani Kenya hatukuwa na pesa? And you are still complaining about the economy is not working, or rather it's not in the good state. Unajua hata mimi nashtuka, nashangaa. Rais William Ruto alikuwa amekopa shilingi trilioni 1.4 kufikia Disemba 31 mwaka wa 2024. For the last 2 years in office, kufikia mwaka 2024 tarehe 31, Rais Ruto alikuwa amekwisha kopa shilingi trilioni 1.4. And then and you are still, why do you unaenda huko kutafuta madeni and you are still complaining about the budget tunatusomea? Kumbuka last year tuliweza kuandamana hadi budget ikatupiliwa mbali, ama mswada wa fedha ukatupiliwa mbali. Bado anachukua loan. Is the same president mwenye alisema hakuna cha loan?
In 2 years, let's do a simple mathematics. If in 2 years you can borrow 1.4 trillion shillings, what about in 5 years? What about in 5 years, Derek? Unakumbuka hizo hesabu tulikuwa tunazifanya? Aya, the big question is, Derek. Aya, but you borrow. What have you done with the money? What have you done with the money? And now that brings in this story in the People Daily. Tuna habari katika gazeti la People Daily. Expert warn a budget to lock out 1 million learners. Forget about 1 million learners, but experts warning the budget to lock out. Ni wanafunzi peke yake? Si wanafunzi peke yake. Ni watu wengi huenda basi wakawa wanafunzi wengi, kwa sababu kumbuka hivi majuzi nimekueleza kwamba sekta ya elimu imempokonywa shilingi ngapi? Bilioni 62 kwa bajeti ambayo ilikuwa inapanga kuweza kusoma. Pia hawa ambao ni maafisa wa usalama, hawa ambao ni askari pia, kumbuka pia hao their medical cover we have amount that was slashed. Ni baadhi tu ya vipengele ambavyo nakueleza, na kila ambacho hatujafahamu ama hatukijui ni kipi. Derek, what can we say about that? We need to start making sense. As a country, now we need to start making a little sense. Yeah. It is not making sense today, Derek. Yeah. President stands up and tells us hatukopi. Hatutakopa. Serikali hii hatuwezi kopa. Hatutakopa. Hii serikali haitakopa. Yeah. Amta niona mahali nikikopa. Then unakopa the kind of money telling us. Unakuja unasomea a budget which is totally sick. That people had to go to the streets for you to stop this kind of game, Derek. Okay? Hii pesa yenye umekopa, okay, ni sawa umekopa na ushakopa basi sio hatukatai, lakini hii pesa ambayo umekopa basi sisi inatufanyia nini? Bado inatusaidia na nini? Okay, leave alone about that money that is being borrowed. Again, you have another story that Kiharu Mpindi Nyoro, he's raising an alarm over state plan to invest pension money. Pesa za uzeeni. Hizo zao wanaendea za nini? Wacha ni tukiendelea kuzungumza ni kutafutie what great minds are talking about this story. Na tuweza kwamba this money when invested ama kama zitakuwa zimewekezwa vizuri tunaweza pata maendeleo, lakini if there is not going to be enough transparency and public participation, basi tutarajia kwamba fedha hizi huenda basi kaishia kwa mifuko ya watu ambao Derek. Yeah. Najaribu kutafutia ujumbe. And I asked a simple question. And the simple question was, today if you tell me you have to change some policies, some taxation policies, the question and the big question is, the policies zenye zimekuwa hapo, zimesaidia haje kufikia mahali tuko? Kufikia mahali ambapo why do we have to change, okay, the policies to go the other way? What is the problem with this policy we have right now? Imetufanyia nini kufikia sasa? Whatever the problem or whatever the leakage iko nayo, can it be corrected for it to continue working? It's the same mistake Derek we did with the HIF to SHA and whatever. Okay? Derek, NHIF had problems which could have been solved because it was literally working, okay? Ni kweli ilikuwa inafanya kazi, We dropped that just for mistakes zenye zilikuwa zimetokea pale. Now we had to go through a whole new thing which costed us a lot and still not working perfectly, Derek. Ni maswala ambayo tunajiuliza sasa. Pesa za uzeeni nazo, pesa za uzeeni, mimi natarajia nimefanya kazi kwa miaka 60 nikaweza kwenda katika likizo, retirement now. Nimekuwa nikilipa, kuna fedha ambazo zinachukuliwa kuwekeza kwa inalipwa pale. Alafu unanieleza kwamba fedha hizo najua zinachukuliwa wakati bado niko kazini. Alafu naona vile zinatumika, hiyo ni kumaanisha hata iwapo basi sitajipanga huenda basi uzeeni basi nikaendelea kuombaomba. Iwapo basi fedha hizi zitatumika vibaya. Ni maswala ambayo lazima tuweze kujiuliza. Najaribu kutafuta ujumbe. Mimi unachukua pesa yangu unijengee lami. Na siko sure kama utanirudishia. For sure. I'm not sure. Then you are threatening me. Derek, today kama unataka kunijengea lami, mimi na sina gari na siwezi afford hata fare. Huwezi afford. Unanisaidia na nini? Okay? Derek, we should be sensible enough to let us make sense. Let us all make sense. In a way that if you speak something, you can sit down and think it out. Okay? It has reached at a point where now the government says something and you are like, are you guys serious? Nimepata ujumbe ambao nimekuwa nikikutafutia. Nimeupata. This man on X, formerly known as Twitter, anasema kwamba Kenya plans to use a pension funds under the PPP. This is the private public
Whatever. Yeah. Whatever. Yeah. The PPP, I think is the private public partnership. Yeah. Private public partnership. Yeah. Tunaweza kwamba model to build 31.8 billion shillings power lines after dropping India's Adani Group. Nataka nikusomee ujumbe huu ili tuweze kuangazia, tujue haswa watu ambao wanazungumzia masuala haya kuna yapi ambao wanajaribu kuyafichua. Na anasema kwamba the government says the 2.3 trillion shillings pension sector is ideal for such a long-term project. This is a long-term project. Yeah. Si ndio? We have another reaction. A man called Brian on X anasema kwamba deploying pension funds in power projects is a high stake move. It's a good idea, right? Yeah. But now the problem comes in. Anasema kwamba it can fuel growth or drain retirement savings. Hapo ndo sasa ndo maswali yanaibuliwa sasa. Na anasema kwamba without ruthless transparency and ironclad accountability. Wacha tu tuseme without, or rather nisome tu kwa njia ambayo mtazamaji anaweza tuseme tu without transparency. Hizo vocabulary ambazo wanaziweka pale kidogo. Ideal ni kwamba transparency and accountability. Anasema kwamba this gamble puts millions of Kenyans future on the line. Idea inaweza kuwa ni nzuri, sikatai. Lakini with the government, or rather with the kind of leaders that we have, when we talk about transparency and accountability, can we accept this deal? Tunaweza kubali waanze kufanya kutumia hizo pesa zetu za uzeeni? If you ask me, regardless of the deal is good and how many people it will help or whatever, the growth and whatever you're talking about, it is a bad move. And remember, it is a risky move with the kind of government we have right now. Eric, we have the kind of government right now, and you have heard how these things are working. You had a former deputy president saying that the government is not working with deals. The deal is I do this, someone else who is close to me benefits and I benefit. Akatutajia mbali kwa umbali kuhusiana na Adani Group, wakafuta that deal ya JKIA, the energy, lakini hawakutuambia waliondoka katika SHA. Hakutuambia. Alituguzia tu, lakini alitunguzia tu. Na Derek, wacha nikwambie, the nature of the government we have right now is not the kind of the government we are going to risk. They will go with them. Maraina na. Ni habari ambazo zinapatikana katika ukurasa huu wa 6 kwenye gazeti la People's Daily. Na bila shaka kufikia hapa mtazamaji, hapo ndio tutatia kikomo katika uchambuzi wa gazeti za kidijitali, na tutakuwa tunarejelea katika gazeti zetu za siku ya leo. Kwenye meza yetu niko na gazeti la Daily Nation, na labda Katilina utuelekeze katika gazeti la The Standard, utueleze ni yapi ambayo yanaendelea pale kwenye gazeti la The Standard. The Standard? Kabla sijasoma kuna jumba ambazo pia zinaendelea kumiminika pale. Tuelekeze kidogo kwenye gazeti la The Standard. The Standard the headline is Ruto seal. The Ruto seal grab. There has been kumekuwa na trace ya kwamba there has some what do we call them? There are some rules and some rulings. Rulings. Under the seal of government, which yenye inaashiria authority. Authority. Na inaenda kinyume na the office of Attorney General. The office of the Attorney General. Inaruka the office of the government, the Attorney General. And now the legal of Kenya, of Kenya, they are saying that it will be a mistake. President will be having unchecked. I think let's ask ourselves this question: before the president does something, does it mean he has to inquire from his advisors? Like for example, tunapoongelea kuhusu the office of the Attorney General, this is the mshauri mkuu wa serikali. The president, when it comes to things to do with the sealing of the rules and regulation and the authority out there, Derek, there is the way transition of power goes. The Attorney General, the office of Attorney General should be there, and the other executive zinafaa kwa zikiwa zote. So if una surpass moja, una overtake moja, wewe unajifanyia vitu, then it means that now you are doing something against the law.
you are not legally right. Ni kama tu niamue mimi ndio nataka haya yafanywe hivi. Leo hii niamka asubuhi, leo Mamlaka breakfast tutakuwa tunafanyia kwa hii studio, tutakuwa tunafanyia pale nje, and that is the final. You don't need advisors to advise president. Simply don't say this. We just advisors are there to advise Mr. President. No, you know, I'm still asking myself, if we hear these stories and at the same time you have a total of 22 advisors who are not advising Mr. President. Who are they advising them? According to, not my words, mimi sio maneno yangu. According to former deputy president, Mr. President, administration is run by President William Ruto, advised by President William Ruto. You know, I will be against you. Mimi kwa mara ya kwanza natofautiana na wewe. It is now becoming so hard, or rather too hard for me to believe in the former deputy president Rigathi Gachagua. The one who told us that when they were sworn into office, they found nothing in the treasury. Hakukuwa na pesa. Then again anakuja anatuambia fedha zimekuwa. Sasa you know, with all these mistakes that we are having, or that we are seeing the government, we all put this blame on the advisors pamoja na the president himself. In case of anything that happens, having 22 advisors and nothing is happening. Hakuna kitu kinafanyika. Even in government, you don't expect me to say anything different from the government. Unless you are outside. Unless you are outside the government. The only time you are going to criticize the President William Ruto, according to our DP, according to our former president, said that let's just be honest, Katerina. Like for example, that was food. This institution. Like this is our I don't know how is that right. But again, Derek, now going back to the issue to do with advisors. Derek, it is shame. It is a big shame to have 22 advisors. You are doing nonsense. Let's just be honest. We cannot come with a. Let's just be honest. Katerina, let's just be honest, Katerina. Like for example, here, tuko na wafanyakazi wangapi? 14. 14, si ndio? Does it mean that Bishop's word is always final? As Kizi ground? I don't think so. He listens, he calls for a meeting. Anaitisha mkutano, kila mtu anatoa maoni yake. Mpaka minister Okelo anasema let's hear from Katerina, what's your say? Then Bishop anasema kwamba by the way Katerina, you are making sense here. And you have to do this here. The president surely. President akona 22 advisors. What and inflamed na according to nini, how ndio watu wanaletwa even with the new guys who here. And I'm going to ask you the question. The expert wakati walikuja is the government. What has changed? What has changed? Nothing has changed. So it means like it's like nimebeba ile zinaitangwa the exhauster. Pananga zile za exhauster. Then nimeenda na ikakuambia mahali. Kwa mahali naitisha exhauster nyingine and then you are doing the transfer. Whatever you are transferring there. Okay. Ni sawa, tunarudi tuongelee hiyo story. Lakini pia mtazamaji, ningependa kukueleza kuhusu East Africa Cosmetics. Lakini nasikia naona kuna ujumbe ambao unaingia sasa hivi. Kwani umekataa kujibu ujumbe wa mamake Bianca? Ambia anasema Katerina amekataa kusoma ujumbe wangu. Derek, we will win. Ni masuala ya sport. Anasema ambia Katerina kikombe Arsenal wataishi kupewa ni cha supu baridi. Mtazamaji, hiyo kikombe ya supu baridi. Leo hii naikujia kwa wafanya biashara. Tunawapatia fursa ya kuweza kujiendeleza katika biashara. Ndio maana tunakueleza kuhusu kanda ya East Africa Cosmetics. Lakini kidogo tu kabla hatujachezewa kanda ya East Africa Cosmetics, naona tayari tumekwisha fikishwa pale ACK Cathedral Church. Kabla hatujaangazia kanda ya East Africa Cosmetics, ningependa tuweze kutazama kidogo tu tujue hasa ni yapi ambayo yanaendelea pale. Na mwelekezi wetu kidogo sijui ni nini kinaendelea, lakini naam, imekwisha fika. Ningependa aweze kutuweka hewani tuweze kujua hasa ni yapi ambayo yanaendelea pale moja kwa moja. ACK. Naona hebu tuangazie hapo jana idadi ya watu ambao walikuwa. Tunaona watu wanaendelea kuongezeka. Jana na ukilinganisha jana na leo watu wameongezeka. Na tunashukuru ya kwamba people are getting the
Yeah, and we have another good report kwa sababu watu wamekuwa wakituma ujumbe. We have a person who came from Nairobi na anatueleza kwamba alisafiri akahudumiwa na kisha akarejea na akasema asante sana. Tunashukuru sana. Tunashukuru sana. Ukiona watu wanasaidika pale na wanarudisha mkono wanasema asante. Si watu wote wanasema asante. Huyu ambaye aliweza kufika na akasema anashukuru sana, anasema thank you so much, I have received what I wanted, may God bless you. Thank you so much. Hajatueleza jina kamili. Then also have anasema good evening sir, madam, may I take this opportunity to thank you so much for giving the PWD child from Mwingi a wheelchair. I like to request if you can also forward another serving or rather deserving and needy PWD to the same assistance. Ni kweli atasaidika pia, iwapo basi atafika atasaidika, lakini tunashukuru sana. Na vile unavyotazama tunaona shughuli hiyo nzima inazidi kuendelea pale na hali iko salama. Na bila kufahamisha kwamba unapofika kwa ukifika pale SK, usifike tu na kukaa. Kuna ule utaratibu unafuatwa pale. Ukifika pale unaenda na register, na unapo register unapewa namba. Unapewa namba. Ukipewa namba unaelekea kwa hema nyingine ambapo ni mahali ambapo utakuwa unasubiri. Unaitwa ukisubiri hapo namba yako ikiitwa unaelekea kwa daktari. Ambapo anaenda na kufanyia assessment. Assessment. Ukifanywa assessment ndo unaelekea sasa kwa kuambiwa ni which kind of assistance or rather which kind of help will you utapewa unahitaji. Then from there ukikabidhiwa you go ahead. Tuna hema nyingine pale ambapo ukifika hapo sasa unaelezewa zaidi kuhusiana na bidhaa ambayo unapewa na unasaini ndiposa uweze kutoka. Ukifika pale na ukae tu uenda usihudumiwe sababu watu ni wengi. I also want to take this chance to congratulate our Better You Foundation team. Wanafanya kazi nzuri. Hapo jana walikuwa na reflector, kuna wale wa Hope Mobility pia wanafanya kazi nzuri. Kwa watu wote ambao waliweza kujitokeza hapo jana wakahakikisha kwamba shughuli hii inaendelea vyema. Mungu awabariki. Ni watu ambao waliacha kazi zao za kila siku. Because kuwa hapa kwa sababu ya hao. Na unajua kulikuwa na mvua ya manyunyu kidogo lakini hamna mtu alienda nyumbani. Watu wote walihakikisha kwamba saa 10 wakaondoka wote saa 10. Wanafanya kazi nzuri. Shughuli ambayo inaenda kwa na tushukuru Better You Foundation, Hope Mobility, SK Church, Chosen Generation. Tuseme kongole, tunafanya pale ni kuonesha utu. Ni utu na upendo. Lakini wanasema kwamba ukitenda mema yatalipwa hapa duniani. Usitarajie kwamba ni mbinguni. Ni hapa tu. Ukifanya wema, haya mema yatarudi. Wanasema kwamba mkono utoao ndio. Ukiangalia hapa duniani ukuli sukari na shanga utakulia mbinguni hatutakula. Lakini si kuna maziwa yapo. Maziwa tutayanywa. Nitumia asali. Si lazima nitumie asali. Lakini tena tutapewa mili mpya. Sasa ikifika mbinguni hata matatizo ya sukari sitakuwa nayo, ama ya kutotumia sukari sitakuwa nayo. Ukipewa mwili mpya tafadhali kule usitaje maniu. Sababu utakapotaja maniu na shetani anakupeleka muda anakuambia kuja ndugu yangu. Ni sawa mtazamaji, tutaendelea kufuatilia kwa ukaribu. Ningependa sasa turejee studioni tuweze kueleza wafanyakazi pia tuwapatie nafasi. Nimekueleza kuhusu kanda ya East Africa Cosmetics. Ni vyema pia tuweze kuwapatia fursa ya kwa mtazamaji kuweza kuhakikisha kwamba unajiendeleza katika biashara yako. Kwa wale ambao wanajihusisha kwa biashara ya kuuza bidhaa za mapambo ama ungependa kubadilisha muonekano wako, unaweza kutembelea duka la East Africa Cosmetics ambao wanapatikana katika kaunti ya Nakuru. On your way to Tidy's Hotel ukitumia barabara ya Gusii adjacent to Kenyatta Avenue. Wanapatikana pale Jala Plaza ground floor. Na pia duka lingine linapatikana pale opposite Shamuti Plaza next to Carnation Hotel. For more information, let's have a look at East Africa Cosmetics advertisement. Step into a world of beauty and elegance, where we bring you the latest and trendiest beauty products and equipment that cater to your every need. From luxurious skincare essentials infused with natural African ingredients to a wide array of makeup products that celebrate the diverse beauty of East Africa, we have it all. At East Africa Cosmetics, we understand that beauty comes from within. That's why we also offer a hand-picked selection of holistic wellness products to nourish your body and soul. With our state-of-the-art beauty equipment,
you can now bring the salon experience to the comfort of your own home. Discover top-of-the-line hair dryers, beauty tools, and grooming essentials that will leave you looking and feeling your best. Whether you're a makeup enthusiast, a skincare devotee, or a salon professional, East Africa Cosmetics is here to support your beauty journey every step of the way. But wait, there's more. Our knowledgeable and friendly staff is always ready to assist you in finding the perfect products tailored to your unique style and preferences. So, why wait? Visit us today at Jala Plaza Nakuru, Gusii Road adjacent to Kenyatta Avenue on your way to Tidy's Hotel, or Carnation Building along Mosque Road opposite Showmut Plaza. Call us on 0721 340 643. Visit our social media platforms, East Africa Cosmetics. And let East Africa Cosmetics be your trusted partner in beauty and wellness. East Africa Cosmetics, where East Africa's beauty comes to life. Naam, karibu tena mtazamaji. Hiyo imekuwa ni kanda ya East Africa Cosmetics ambayo wanapatikana katika kaunti ya Nakuru, na bila shaka kwa wale ambao wangependa kuweza kubadilisha muonekano wao wanaweza kufika pale na kuhakikisha kwamba wanaangazia bidhaa zipi ambazo wanazihitaji. Labda turejelee pale SK kidogo tuweze kuona ni yapi yanajiri pale, Catalina. Kabla hatujaangazia habari kuhusiana na sekta ya afya pia, kwa sababu tunaona kuna masaibu pia katika sekta ya afya. Hebu tutizame kidogo tuone ni kipi kinaendelea pale kwa ufupi tu, na turejee pia katika gazeti zetu za siku ya leo. Naam. Mtazamaji, unavyotazama pale ni kwamba shughuli nzima inaendelea, na bila shaka watu wamejawa na tabasamu, wana furaha kweli kweli, wanaendelea kusaidika, na tunashukuru sana. Na bila shaka hapo jana tukaelezwa na daktari akasema kwamba the government is working, or rather is working on making sure that these people are empowered kibiashara na pia kikazi, pia kujikimu. Unajua Derek, it raises some questions to me when nitabia pale nje napata mlemavu anakaa hapo sahani na kama kikombe na shilingi hapo usaidizi. Now, what makes it funny kwa sababu mtu mmoja amemsukuma hapo nyuma. Yeye ako na nguvu. Anaweza kanjifanyia kazi. Na you don't tell me Derek, sasa ulimtamu hao watu wakiwa hivi. Kusukumana na hao kitu wa chini. They can do something. Yes. If they are well empowered, they can do something. Okay? They can be able to raise something on their own sweat. But anyway, what we say? We are in Kenya and hebu niulize swala kwa hili. Itafika mahali hatutakuwa tunaona hawa ndugu zetu na dada zetu ambao wana changamoto za kimaumbile. Itafika mahali hatutakuwa tunaona barabarani wakiomba pesa. If we fully empower them waweze kufanya kazi na wahakikisha kwamba pia wanajikimu kimaisha. Not even them, Derek. Not even them. If today everyone is empowered enough to live above the poverty of this country or of this nation, or whatever the problem you are facing, you can be in a place where hauhitaji kutembea na simu yako kwa umeificha ndani ya sweta. I was watching a video in Dubai. In Dubai, they don't charge phones kwa nyumba. Okay, for safety. Kuna a place yenye imetengwa hapo nje. They go and check their phones there. Unakuja unaenda simu yako na unaenda kazi. Kesho yake utaipata, kesho yake ama ile masaa utatoka bado utaipata hapo. So you see, in a place like Dubai, bicycles. Unaweka tu, unaacha pale, hata simu unaweza iwacha pale, unaweza isahau mahali ulikuwa umeketa alafu je mtaipata. Bado ukipata hapo. You don't tell me those people ni venye wameokoka sana. They are not even Christians. Okay? Ni venye they are
Naam, mtazamaji, hiyo ni kanda ambayo umeweza kuitazama pale na ni shughuli nzima ambayo inaendelea pale ACK Cathedral Church opposite. Ukiwa hapa katika kaunti ya Nakuru na unajiuliza unapatikana wapi, ukiwa katikati ya jiji kuu la Nakuru unapatikana pale opposite Nakuru Central Police Station, unapatikana pale. Na bila shaka tutakuwa tunarejea katika habari kwenye gazeti zetu za siku ya leo, na tutakuwa tunamaliza na kanda hiyo pale mwishoni tukiondoka, tuweze kujua haswa hali itakuwa inaendelea vipi. Bwana Catalina. Yes. Tulikuwa tukiangazia habari kuhusiana na utendakazi wa Rais Ruto na pia naona kuna habari nyingine pale katika ukurasa wa 6 kama sijakosea, kuhusiana na IEBC General Election or rather 2027 General Election. Hebu zungumzia ni kipi tunaelezwa pale? The Independent Electoral and Borders Commission has told the Apex Court that the failing to carry out the constitutional right to redraw electoral borders before the next election will render the ballot invalid. Now, Derek, this is something now we have talked about it for long, and it raises some question if their credibility and their integrity. The said parties are not tracking this thing with the right magnitude or with the right weight. Then we are talking about the body which controls even the borders. Okay, leave alone the elections, Derek. Today we have a problem with Somalia, deal with the borders. Which body will be responsible for it? And I will ask you another question that I asked this question before. Who is responsible of electing these people? Electing our people, our leaders. Who is responsible of electing the leaders of this body? It is somehow confusing. Very true. It is somehow not clean enough. Okay. But if it needs to be checked, then it should be checked before 2027. Unless there is a plan or something, then it should be done with this by now. I know. Let's also ask ourselves, because those people who are raising those questions these are the activists and also leaders from opposition. We have not heard anybody from the government who is now coming up and trying to agree with what the public are saying, rather people from opposition and activists. Wanasema kwamba when you look at the IEBC chairperson nominee Ethicon, who will be serving as the, let's say, angekuwa amepitishwa kwa sababu alikuwa anapanga kuweza kufanywa vetting kabla koti haijasitisha. Itakuwa vipi wakati ambapo hatuoni kiongozi ambaye anaweza kujitokeza hata kama yuko katika upande wa serikali anasema kwa yenyewe kila ambacho kinazungumziwa ni kweli na lazima tuweze kufanya mageuzi. Na nataka kunieleza kwamba rais wakati ambapo alikuwa anawateua hakuwa anafahamu kwamba they had those issues. Like for example, let's talk about the register of political parties. Nderitu. Kama sijakosea anaitwa Binderitu. Kama hatujakosea. She has been the registrar, the leader of rather responsible or rather having that sort of registering political parties. How can you put such kind of a person and officer to run the IEBC commission? Okay, let's just be honest. When you talk about integrity issues, tuseme tu kweli. Tuongee tu kweli. Derek. And I remember saying that some positions need someone who is very neutral. Very neutral. Na kumbuka yeye ndiye ameweza kurejesha watu nyumbani, wanasema kwamba hivi vyama ambavyo vinaleta kidogo havina mwelekeo, because watu wengi walijitokeza na vyama ambavyo vimeweza kuwekwa nembo ya Gen Z movement. Na tena leo I believe these countries are multi-party. And remember there was a time when she said they have to be away, or rather the constitution of the party, jinsi ya kuweza kujiondoa katika chama. Nakumbuka wakati alitueleza kwamba the conflict between Uhuru Muigai Kenyatta, who is the party leader for Jubilee, na pia vile upande wa anaitwa Sabina Chege. Wakati huo kama sijakosea naweza kurekebishwa kidogo iwapo nimekosea, kulikuwa hapo na mgongano nani kiongozi wa chama cha Jubilee. Wakati huo unakumbuka alisema who was the leader, huo mgongano, and is the same person tunamweka katika IEBC. I don't know what to say about the whole thing. Yes. But we should have someone who has a clean history. A clean story. Okay, that's one. We should have someone who is neutral.
someone who is not in any side of any political. Yeah. Okay. Yes. We don't need to help a person when we are not even believing him. Yeah. Because IEBC Derek, during the election, Yeah. IEBC and the peace of this country. Nikiendelea kukutafutia habari hizi kwa undani zaidi, kwa sababu unaona kwenye gazeti kidogo ni ufupisho tu wamefupisha, nitakuwa najaribu kuangazia some of the reasons ambazo watu ama hawa viongozi wanaibua kwamba hawa hawapaswi kuwa katika maeneo hayo. Na mmoja wapo ikawa kuna yule ambaye alikuwa anawania ugavana, kama sijakosea, alikuwa anawania ugavana, was it ugavana ama deputy governor kule upande wa Wajir, upande wa kule North Eastern. He's a politician. Then tunajiuliza, how can you put a politician pale? Yeah. A politician is someone who can gamble with anything. Yeah. Yes, of course. He's a politician. Yeah. When we have, do you? Yeah. Anyway. Ni masuala ambayo lazima tuweze kuangazia pale. We cannot go back mahali ambapo tulikuwa. Na kuna wale ambao wanahisi kwamba wale ambao wamewekwa pale huenda basi wakawa ni wandani wa Rais Ruto na pia wandani wa Raila Odinga. Na ni swala ambalo lazima pia tuweze kuhakikisha kwamba kuna kuwepo na uwazi. Idara ya IEBC ama sekta ya IEBC ni sekta ambayo lazima tuweze kuwa na uwazi na uaminifu pale, kwa sababu unapata kwamba pia kupitia hapo ndio tunachagua viongozi. Na hatuwezi tena kuchagua viongozi ambao wanaweza kuturejesha nyuma kimaendeleo tena. And ikawa ni vigumu zaidi. Naendelea kujaribu kufuatilia nione kidogo, unajua pia anakuaga na sehemu ambayo pia najiwekea habari hizi ili kuweza kuwa na ufahamu zaidi kwa undani. Naona bado inajaribu kufuatilia pale. Yeah. Inaniletea kidogo tu kwa ufupi. Yeah. Yeah, one of the reason we have a non-compliance with the legal requirements. IEBC chairman wakati huo alikuwa ni Wafula Chebukati. Kidogo tu, that's the little history. Then we also have another issue about lack of transparency and selection process. Wenda basi wakakosa uwazi pale, iwapo basi wanahusishwa na kuwa wandani wa Rais Ruto na Raila Odinga. Hiyo ni kumaanisha kwamba hakutakuwepo na uwazi. Nakumbuka mwenyekiti kidogo tu, mwenyekiti ambaye anapendekezwa pale Bwana Erastus Ethicon anahusishwa kuwa alikuwa wakili, alikuwa attorney general kule maeneo ya Turkana, na alikuwa wakili wa mwandani wa rais wa Ruto sasa hivi. Tutamwamini vipi na iwapo tutaanza kumwamini vipi? Then we also have perceived political biasness. Huyo ambaye anawania urais anaitwa Nodrin kama sijakosea. You see? These are and then concerns of individuals nominees. Ni masuala ambayo yanazidi kuibuliwa pale. Who is responsible? You know, swala hili linapitishwa, we have a selection panel ambayo inateuliwa na serikali. Again is the president. Who select individuals ambao watakuwa wanafanya mchujo. Baada ya kukuteua sisi tunateua, tunasema hawa ndio wako sawa, we present like 4 people. Again tunarejesha orodha hiyo kwa rais. And then now the president again nominates, and then anaipeleka katika bunge wafanywe mahojiano. Do you think this is the right way you have to do it? I don't think so. I think we should be having an independent thing. Yeah. Independent thing in a way that who they have elected. Yeah. He or she is the final. Yeah. Okay? Yeah. Kwa ukiniambia aje dalili kuna kampeni yenye imeselectwa na president, iwateue. Then hiyo majina inapelekwa tena kwa president. President awateue. To be honest, let's just be honest. How is that going to be transparent? Ni maswala ambayo tunajiuliza. Okay, nitakusomea tu kwa ufupi tu. We have the chairperson Erastus Edang Ethicon is the one okay, let's say he was the one to be in charge as the chairperson of the IEBC. Of course we also have commissioners. We have Anderitu, Moses Alutalala Mukwana, we have Mary Karen Sorobit, we have Hassan Norin Hassan. Huyu ndio alikuwa anawania ugavana. Norin Hassan Norin Hassan. Then we also have Francis Odhiambo Oduol, then Fahima Arafat Abdallah.
Reasons nitarejea pale. Sasa nitakuwa nakusomea tu kwa uharaka tu. Nimekusomea kuhusu lack of inclusivity and transparency. We also have political bias, legal and procedural concerns. Sasa masuala ambayo tunajiuliza, what next step? Ni mbinu zipi tutazitumia sasa? Kwa sababu kesi hii kwa mahakamani na shughuli nzima ya kufanywa vetting ama kufanywa vetting na bunge imesitishwa. What will be the next steps ambazo tunaweza kuchukua pale? Ama zinaweza kuchukuliwa pale ya? Because we have a case in proceeding in court. So what we do getting? Yeah. Is we wait. Yes, we are going to wait. And how long are we going to wait? Because remember we are remaining with only 2 years kama hatujakosea. How long is it going to take? Ama tutashuhudia tena itafika koti ya moyo wakati ambapo tuliona tena kesi ya Rigathi Gachagua. Yeah. Kwa sababu kila kitu kilikuwa katika msukumo wa kisiasa. Yeah. Wanasema wakatueleza sasa hivi wanatueleza kwamba aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua aliondolewa kinyume na sheria. Sasa tena hii ya IEBC tena. I asked this question when you told me when they said kinyume na sheria and I asked this question. Sheria ilikuwa wazi wakitolewa. Ama niulize kiutani inasema okay, what we are going to expect, because we have the National Assembly is expected to engage in further deliberations regarding nominations. The speaker has indicated that the vetting process will continue. Unapata kwamba the speaker, who is the speaker now? Moses Masika Wetangula. He has indicated, hajasema vetting itaendelea, but we have indications zinaonyesha kwamba huenda basi vetting ikaendelea. The vetting process will continue and any issue identified will be addressed accordingly. The final decision on the approval or rejection of the nominees will be made following these deliberations. Kazi kwa mahakama na pia kwa spika wa bunge la kitaifa pamoja na wabunge, hao ndio wanaweza kutueleza iwapo haya madai ambayo yanaibuliwa ni ya kweli ama ni ya uongo. Lakini everything, of course, we still have, or rather we have our constitution, and the constitution give us the mandate to go back and identify, or rather to go back to the drawing board. Tujue tulikosea wapi na tuweze kurekebisha. Yeah, na mtazamaji pia, let's have a look at this story about our healthcare system. Nurses, no one wants. Wahudumu ni unajua tabia naishtuka. Nurses, no one wants. Kuna wahudumu wa afya ambao watu wataki. Okay, what I heard that story is about the those nurses when walikuwa wanafanya kazi, but you remember during the COVID-19 those are the nurses when walikuwa na work in those quarantines and those are ICUs wakati hawa watu walikuwa wanangojeka wanafika place ya kuwekwa ICU quarantines. This guy used to work there. And then it is now significantly 5 years since COVID. And according to the story now, they have not been paid by anyone. Kabla hatujaangazia swala hili kwa undani zaidi, unajua hata huu mkutano ambao unaendelea pale ACK Cathedral, unajua wahudumu ambao wanafanya kazi hao, they are recognized by the government. Yes. For those nurses to volunteer. Remember during the COVID-19 pandemic ni wakati ambapo kulikuwepo na kila mtu alikuwa ameshtuka, lakini they are on the front line kuhakikisha kwamba I remember there was even every time saa saba ikifika there was something which was introduced. Saa saba ikifika kwa watu ambao walikuwa town na karibu na hospitali. Saa saba ikifika we used to stand and clap for them. You remember that time? We used to clap for them. Okay? No, you are telling me it has been 5 good years. Okay, let's have a look of these guys. Wacha nisome tu kidogo tufahamu haya majina ni akina nani kabla hatujazungumzia swala hili kwa undani zaidi. This is our headline on the front page of the Daily Nation. Nurses no one wants. So this story is on page number 2 to number 4 of the Daily Nation. And we are being told that they put their lives on the line to help patients in isolation wards likened to death chambers during COVID-19 pandemic in the year 2020, or rather 2020. 5 years later, the medics are enduring months without pay, the life of penury, plunging some into depression and suicide. They have authorities, or rather, why have authorities been so mean to them? This is the question. Why is the authority being mean to them? Huyu mtu amefanya kazi, hajalipwa kwa miaka 5, hajalisha maisha yake, na hata uachana na kulipwa, they were working on
hawakuwa wameandikishana ama kusema kwamba they are under the government ama the county government. Okay, you remember yesterday speaking about polling? These are the people who say Kenyans are not going to die because they lack the care they need. And remember those time we had no vaccines. Vaccines hazikuwa za kutosha. Masks during that time, I remember when COVID came, masks were very expensive. You remember that time? 100 bob. 100 bob for a single mask. For a single mask. Na mtu hana hata pesa. Kazi imeisha. Wengine wamefunga. Again upasi kuweza huko unafaa kutembea mchana peupe bila mask. Iwapo utapatikana basi unafungwa. Now, Derek, it is something we should really, okay, when we speak about humanity again now. The authorities are just being mean to this. Now that is the question. Why have authorities been so mean to them all these years for a period of 5 years since 2020? Mbona? Kwa nini? 5 good years. Unajua kumekuwepo na huyu serikali inasema hawa manesi tutawarudisha katika serikali ya county. Wakifika katika serikali ya county wanasema kwamba labda tuwaajiri kwa mkataba lakini hatutawaajiri permanently and pensionable. Na pia katika mkataba huu wanaeleza kwamba sasa hivi hatuna fedha. We have to go back to the CBA, that is the collective bargaining agreement. Mbona wanazungushwa hivi? Ni swali ambalo tunajiuliza. I don't think whether they are supposed to be where they are right now, Derek. It is unfortunate that we will find that there is another somewhere who did nothing during COVID-19. And he or she now is promoted. She's promoted, because of one of the reasons, because she knows someone in the government, or she knows someone in the office. In whatever sector he is. If there are people who are supposed to be holding now the senior positions, and these faces I'm seeing here. We have Miriam Washera, a nurse from Murang'a County. We also have David Singil, a clinical officer, Mombasa County. We have Jacqueline Derito, a clinical officer, Nakuru County. Hapa katika county ya Nakuru. We also have Apusa Achieng, a nurse from Migori County. Then we have Ronald Mayo, a nurse Elgeyo Marakwet County. Immaculate Njoki, a nurse from Murang'a County. Then we also have Collins H. Otieno, a medical officer in Tana from Kiambu. We have Bernard Kadima, a medical laboratory officer from Busia County. We have Dennis Nyabuto, a medical laboratory officer from Marsabit. And then we have Wanjira Kariuki, a clinical officer Kirinyaga County. These people are from across the nation. Si kwamba ni jamii moja pekee yake imeweza kutengwa. Huenda basi kuna mtu anaweza sema kwamba huenda basi ni wanatoka katika jamii fulani ndio maana they are from across the country. We have Murang'a, Migori, we have Mombasa, we have Elgeyo Marakwet, we have Busia, then Kirinyaga, Marsabit. I think the government has to do something. If there are people who are supposed to be holding other senior positions, out of what they did, for them to be celebrated. This is I'm seeing here. Right now, I'm very sure there is someone who was promoted the other day, and he or she has no experience. Hana experience kabisa. You know, this reminds me. We were talking about the other day. Here in our Nakuru. No, this reminds me. Remember, this reminds me of the statement that the president was telling us just some years back. Kwamba he was wondering why some of the leaders or other officials, some of the cabinet secretary ambao wameweza kuwateua na other principal secretaries, anashangaa sana akona uelewa wa kazi yao kuwashinda. If you can have that time to employ a person who has no any idea of what he's supposed to do or what she's supposed to do, and you are leaving aside qualified, experienced nurses struggling, they are falling into depression here. Now, Derek, the question is, even when President realized that, the question was, what did you do? What did you do with them before they were in the same in that position? Aliwabadilishia kazi. Wewe mwenyewe Derek, na unapoajiri mtu, unaona huyu mtu anajua kazi yake kwa sababu sina haja. Kwani aliajiri, kwani huku muuliza swali lolote? Yaani huku muuliza unaweza kufanya nini na nini? When this happens, walipitishiwa kwa nini gani? Mtazamaji, tukiendelea na mada hiyo, ningependa tuweze kurejelea pale ACK Cathedral Church kwa dakika chache tu, na tutakuwa tunarejelea tuangazie habari kuhusiana na sekta ya elimu, na tutakuwa tunamaliza na habari kuhusiana na sekta ya elimu kwa dakika chache ambazo zimeweza kusalia. Ningependa tu tuweze kurejelea pale ACK Cathedral Church tuweze kujua hasa ni kipi kinaendelea pale. Kwa ufupi tu tukirejea tutakuwa tunaangazia habari kuhusiana na sekta ya elimu, tutamatisha na habari hizi.
Naam, mtazamaji, tumeweza kutizama, tunaona hali inaendelea vyema zaidi pale ACK Cathedral Church. Ukiwa basi katikati ya mji mkuu wa Nakuru na ungependa kufika pale kusaidia ama uende kuweza kusaidika pale, unaweza kupiga simu ama ukaweza kufika pale moja kwa moja. Wanapatikana pale opposite Nakuru Central Police Station pale, ukiwa katikati ya jiji kuu la Nakuru pale. Naam, Katerina. Yes. Naona tumesalia na dakika chache tu. Yes. Na ningependa tuangazie habari katika sekta ya elimu. Ni habari ambazo tutamaliza nazo ili tuweze kuelekea kule ACK. Tutakuwa tunaacha na matangazo hayo kwa dakika chache tu. Yes. Kuna habari kuhusiana na sekta ya elimu katika ukurasa wa 5 kwenye gazeti la Daily Nation. And this is worrying me. Inanitia wasiwasi. Tunaeleza kwamba outrage as public schools are run on empty. Do you remember when the CS for Treasury anaitwa John Badi alituweza kwamba kama next term wiki ya kwanza capitation zitakuwa fedha zinapaswa kuwa zishatuma katika shule. Tunao the most affected in day high schools ambazo wanafunzi wanaelekea nyumbani jioni. Na tunaweza kwamba institution forced to scale down operations after government failed to wire capitation money. Day high schools are most affected by cash crunch as they fully rely on government funding. I read something somewhere. No, this cannot be happening in our country right now. This cannot be. We cannot allow this to happen. You want to kill a country. Yeah. You want to kill a nation. Yeah. Then kill education. Okay? And do you think that they don't know? I don't know exactly, Derek. Whatever is happening. Yeah. We are now playing a lot. They're playing a lot. Yeah. I don't know. They expect principals will run those schools without money. Yeah. Those students have to hit the roof. There are some essentials like jobs. And let's foods. just be honest. For a parent to take his or her child to school, to a day school, kwa njia moja ama nyingine ni kuhakikisha kwamba labda mzazi hakuwa na uwezo wa kupeleka mtoto katika shule ya bweni. Yes. Hakuwa na uwezo kabisa. Na pia unapata kwamba kuna familia nyingine ambazo zinatoka katika familia ambayo ni ya wastani. Sasa kuzita maskini kwa sababu wanapata kwa angalau kwa siku wanaweza kupata kitu wakaweka mdomoni. Yes. Tuseme wanaishi katika maisha ya wastani. Yeah. Iwapo basi mtoto huyu hata kalia hata kuwa pale shuleni, what will be happening? Today, number one, we are weakening the sector of education. Yeah. In that level. Yeah. And again, Derek, what we are doing is like we are trying to prove something. Yeah. To these kids. Yes. It is not a must. Not a must. And that is very dangerous. It is dangerous for our country. Yeah. Teachers are mentioned when you see your literature. Okay, we are not prioritizing an education. Remember, it's not all about secondary schools. But it's one of the, it is the basic. Yeah. Capitation in shule is one of the basic things. Yeah. Which should never be left out. Yeah. No. Yes. Because I really don't understand where is the money? Where is the money? And in their budget unapata kwamba kuna pesa ambazo wanasema hizi zitakuwa zinaelekezwa katika sekta ya elimu, hizi ni za shule. But when it comes to now practicality part, tunaona pesa hazipo. Na kusoma tu kwa undani kwenye ukurasa huu wa 5, public schools are running out on empty. Day secondary schools are most affected by cash crunch as they fully rely on funds from the government. And we have public schools are operating at bare minimum, scaling down some services and activities as governments delay in disbursing capitation. Government's delay in disbursing capitation continues. Faced with empty stores and paid non-teaching staff and suppliers, school principals have sounded an alarm over the deepening financial crisis. The most affected are day schools, attended by more than 70% wholly rely on 70% of learners in secondary school, and which wholly rely on the free day secondary school funding. Let's look at this percentage. A total percent of 70%. 70% of learners are in a secondary day school, secondary school. 70%. Then the remaining 30% boarding. Boarding. Who are going to be affected?
The 70% Definitely. Okay, everybody will be affected, but let's have a look at the 70%. It's a huge number. It's a huge number to measure. And then what is the government doing? This is now the question. Literally nothing. What is doing nothing? What is nothing? Have you heard them speak of anything? Have you heard them say we will be doing this to these schools at this time of a period? They are just silent. It's what they have been doing. They done deaf. Yeah. They say nothing. They speak about nothing, and the students and teachers are there suffering. In this school, this is an institution where we have teachers who are employed by the BOM, Board of Management. Yeah. We also have workers who are employed by the same institution. The principal is the one responsible for paying those workers. Sana huwa inatoka kwa ile school fees wanafunzi wanalipa. Na pamoja na hiyo yote tayari kulipwa na nini is because that's allocation government inapo chip in. Then some other things go by that money. And others are taken care by the school fees inalipwa pale na nini na the government. Okay, now we are in a position where the government haijani pesa. So we are wondering, like for instance, yes, to shule zitalazimika kwenda. No, there was a proposal that if there's no enough capitation for them, if there's no enough money, ilikuwa inasemekana kwamba mpaka wabunge wakasema kwamba walimu wakuu wa shule wanaruhusiwa kuongeza karo. Wazazi walimu wakuu wanaruhusiwa kuongeza karo kwa wanafunzi. Do we have to go that way? If we go that way, then again, if we hear that we have money, we have money budget for corruption. Fees yenyewe Derek ni straight. Ukiongezea Derek. Okay. As we wind wazazi watafika mahali hawawezi wakasomesha wanafunzi. So what happens? Dropouts. Leading to what? Derek, insecurity. Sababu sasa hao hawana kitu ya kukula. Lack of employment itakuwa imejaa hivi Derek. Idle youths will be here. Insecurity itakuwa imejaa kujaa. 70% is a huge number to joke around. Now, as we wind up, this is now a call out to the government to make sure that these problems that we are experiencing, they have to look for experts. We have experts, as they say. We have people who are genius. They know how to handle these problems. Na wanahakikisha kwamba kunapatikana suluhu. Sasa wito ni kwa serikali. Kufikia hapo tutakuwa tunamalizia pale, lakini tukimaliza tutakuwa tunawaacha na kanda ile ambayo inaendelea pale. Kwa dakika fupi tutakuwa nawaacha na kanda ambayo inaendelea pale ACK Cathedral Church. Lakini sisi katatena wakati ambapo tunaondoka, labda wazo tu la mwisho tukiondoka. Derek, nikimalizia nishukuru wa fans kutufuatilia. You make us feel good. That mnatutazama. Unajua ni vibaya sana kupiga mdomo hapa peke yako. Ni kweli. And it is a waste of time and resources kama itakuwa hivyo. Lakini mnapotuma ujumbe tunafurahia sana. Second thing, niseme ya kwamba mkiongozwa na Derek, watu wa Maniu, mkiongozwa na Derek na mamake Biaka na Dominic Mash, tafadhalini naomba tungojee mpaka matokeo kesho, na mtakaposhindwa nataka kujua kwamba you see that energy ambayo umekuwa nayo. Tukishindwa, I would like you to come with that energy. Tukishinda pia come with that same energy. Mtakaposhinda watazamaji hamtaniona hapa sababu sitakuwa na nguvu ya kuja hapa. Okay. Hapa friend mmoja kwa Canada anaitwa huyu auntie yetu anaitwa Rosalie. Sana. Yes. Okay, thank you mtazamaji. Tumeelezwa na siku zote wanasema kwamba kilicho na mwanzo hakikosi mwisho, na huu sio mwisho wetu, lakini kesho pia anapotujalia Mwenyezi Mungu tutakuwa najalia tena. Lakini kwa leo turuhusu tuweze kutia kikomo hapo. Tutakuwa tunawaacha na yale ambayo yanaendelea pale ACK Cathedral, lakini kidogo naona kuna changamoto, kuna tatizo ambalo limeweza kutokea pale, lakini ikirekebishwa mtakuwa mnachezewa hewani. Hadi siku ya kesho panapo majaliwa, hapa katika kipindi chetu tutakuwa tunapatana tena. Kwaheri na kutakia mchana mwema.
Step into a world of beauty and elegance, where we bring you the latest and trendiest beauty products and equipment that cater to your every need. From luxurious skincare essentials infused with natural African ingredients to a wide array of makeup products that celebrate the diverse beauty of East Africa, we have it all. At East Africa Cosmetics, we understand that beauty comes from within. That's why we also offer a hand-picked selection of holistic wellness products to nourish your body and soul. With our state-of-the-art beauty equipment, you can now bring the salon experience to the comfort of your own home. Discover top-of-the-line hair dryers, beauty tools, and grooming essentials that will leave you looking and feeling your best. Whether you're a makeup enthusiast, a skincare devotee, or a salon professional, East Africa Cosmetics is here to support your beauty journey every step of the way. But wait, there's more. Our knowledgeable and friendly staff is always ready to assist you in finding the perfect products tailored to your unique style and preferences. So, why wait? Visit us today at Jala Plaza Nakuru, Gusii Road adjacent to Kenyatta Avenue on your way to Tidy's Hotel, or Carnation Building along Mosque Road opposite Showmut Plaza. Call us on 0721 340 643. Visit our social media platforms, East Africa Cosmetics.